Hi dear students, welcome all of you to the another session of Neet mission 15 days. Myself Prashant, PSH, Physics Faculty, Kerala Neet Academy. ഇന്നേക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് பண்ண போகிற ടോപ്പിക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസം. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മൂവിങ് ചാർജസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം, മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് മാറ്റർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ സീക്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് பார்க்கலாம். ഓക്കെ, സോ മൂവ് ഓൺ ടു ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A regular hexagon of side L carries current I. The magnetic field produced at its center. ഇപ്പോൾ இந்த ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ தான் ഫൈൻ பண்ணணும். ஸோ இந்த டயഗ്രത്തിൽ ഹെക്സഗൺ. ഇപ്പോൾ உங்களுக்கு നീറ്റ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഹെക്സഗൺ ഓർ പെൻറ്റഗൺ ഓർ സ്ക്വയർ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ எனி ரெகுலர் போலிகன் உங்களுக்கு கேட்கும். இப்போ ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா உங்களை யூஸ் பண்ணியால் எனி நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் கிடைக்கிற போலிகன் கேட்டாலும் சீக்கிரம் ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, ஹியர் இந்த கேஸில் ஹெக்ஸகன் இட் கேரிஸ் எ கரண்ட் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன். அப்போ இந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணால் ஒன் ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா சொல்லித்தரான். ஓகே, ஒரு குறுக்கு வழி இருக்குது. ஓகே, ஸோ தி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அட் தி சென்டர் ஆஃப் n-sided polygon. Okay, so field at the center of n-sided polygon, B at the center. Okay, so B at the center of n-sided polygon, that is equal to n into mu naught by 4 pi. Okay, n into mu naught by 4 pi 4 I by a sin pi by n into tan pi by n. இப்போ இந்த ஃபார்முலா உங்களை மனப்பாடம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணணும். மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அட் தி சென்டர் ஆஃப் n-sided polygon carrying current B center equal to n into mu naught by 4 pi 4I by a sin pi by n tan pi by n. And the equation le what is n? N is the number of sides of the polygon, A is the side of one. So upon the side length that is equal to A. Upon the case in the question what is the side length? It is equal to L and hexagon தெரியும் number of sides is equal to 6. இப்போ direct substitute பண்ணிய போதும். Okay, so B at the center. So B at the center. B at the center equal to n. N that is 6 in case of okay regular hexagon. N is equal to 6 into mu naught by 4 pi into 4I by a, that is 4I. Okay, instead of a, that is it carries current I with a length that is L into sin pi by n. So sin pi by n, pi that is 180 by n. Here 6 sides on. Okay, into tan pi by n. So tan pi by n, tan pi by n. Okay, so sin pi by n and tan pi by n. Okay, but direct அதை உங்களோட சப்ஸ்டியூட் பண்ணிய போதும், அந்த வேல்யூ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிய போதும் டேரக்ட் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஸோ that is equal to 6 into mu naught divided by 4 pi. Okay, so 6 into B at the center, B at the center is equal to 6 into mu naught by okay mu naught by 4 pi 4I by L. Okay, sin pi by n. Okay, sin pi by n. So here sin pi by 6, 180 by 6. Sin 180 by 6 that is 30 degree. That is equal to 1 by 2. Okay, it is 1 by 2. Okay, 1 by 2 into then it is tan. Okay, tan pi by 6. Okay, tan pi by n, tan 180 by 6, tan 30. Tan 30 that is 1 divided by tan 30 is 1 divided by root 3. Okay, உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணணும். 6 2 இங்கே கேன்சல் ஆகும். Okay, 6 and 2 இங்கே கேன்சல் ஆகும். that it becomes 3 கேன்சல் ஆகும்போது it becomes 3. Okay, then 3 root 3. Okay, 3 எப்படி வரும்? 3 can be written as root 3 into root 3. root 3 இங்கே கேன்சல் ஆகும். Okay, then direct B at the center, B at the center is equal to okay. So இப்போ டேரெக்ட் ரூட் 3 இங்கே நியூமரேட்டர் எங்கே வரும்? அப்போ உங்களுக்கு டேரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபைன் பண்ணும்போது ஓகே ரூட் 3 தட் இஸ் mu naught I by 2 pi L and also root 3 mu naught I by pi L. There are two options. உங்களுக்கு again that is equal to root 3 into
mu0 by 4 pi இந்த 4 இங்கே டேரெக்டாக கேன்சல் ஆகும். இப்போ 4 அங்கே கேன்சல் ஆகும்போது ஓகே டினாமினேட்டர் டைம் வராது. இப்போ சீக்கிரம் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கும் ஆப்ஷன் 1. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன், the first option that is the right answer. Okay, so option 1 is the right answer. Okay, so first option தான் கரெக்டாக வரும். ஓகே, the first option. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் உங்களை இந்த ஃபார்முலா மனப்பாடம் பண்ணணும். n is into mu0 by 4 pi 4i by a sin pi by n into tan pi by n. Okay, so இப்போ உங்களை ஹெக்ஸகன் கேட்டு பென்டகன் கேட்டால் சப்ஸ்டியூட் n is equal to 5, ஸ்கொயர் கேட்டால் புட் n is equal to 4, ட்ரையாங்கிள் கேட்டால் புட் n is equal to 3. டேரெக்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியே போதும். ஓகே, இப்போ சீக்கிரம் ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணலாம். வித்தின் செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணலாம். அதர்வைஸ் உங்களை பைஅவுட்ஸ் ஆவார்ட்ஸில் இங்கே அப்ளை பண்ணி வரும்போது டைம் நிறைய இங்கே லாஸ் ஆகும். வித்தின் 1 செகண்ட்ஸில் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு முடியும். ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர் திஸ் ஃபார்முலா. ஓகே, தென் மூவ் on to the second question. 5 parallel infinite wires are placed at the vertices of a regular pentagon. 4 wires carry current I0 each, while the 5th wire carries a current 3 I0 as shown in the figure. The resultant magnetic field at the center. இப்போ இந்த சென்டரில் magnetic field ஃபைன் பண்ணியே போதும். அப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு அனதர் ஓகே கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணியால் சீக்கிரம் இந்த ஆன்சரை உங்களுக்கு ஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, இந்த கான்செப்ட் எப்படி? இஃப் equal current carrying conductors are placed at the vertices of a regular polygon, then the net magnetic field at the center is equal to 0. Okay, அந்த கான்செப்ட் இங்கே அப்ளை பண்ணியே போதும். ஓகே, if equal current carrying conductors are placed at the vertices of a regular polygon, then the net magnetic field at the center, okay, net magnetic field at the center is equal to 0. இப்போ அந்த லாஜிக் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளத்தில் I0 3 I0 தான் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, ஸோ உங்களை ஜென்ரலி நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அட் தி சென்டர் net magnetic field at the center is equal to 0 if regular polygons okay current carry பண்ணும்போது இந்த கேஸில் here there is a polygon 2 3 4 5 6 suppose okay this is a hexagon, each vertex carries current. okay இப்படி current வரும்போது here I okay, so இந்த மாதிரி வரும்போது I here it is a hexagon carrying current in the same direction. Suppose it is out of the plane, மேலே தான் வரும் current. So net magnetic field at the center that is equal to 0. okay, அந்த கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணியே போதும். இப்போ கரண்ட் இன்வே டைரக்ஷன், இப்போ இன்வே டைரக்ஷன் கிடைச்சாலும் அவுட்வே டைரக்ஷன் கிடைச்சாலும் நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அட் தி சென்டர் ஈக்குவல் 0. வெர்டெக்ஸ் எப்படி கரண்ட் கேரி பண்ணணும்? ஈக்குவல் கரண்ட் கேரி பண்ணணும், இன்வே டைரக்ஷன் ஆர் அவுட்வே டைரக்ஷன். ஓகே, அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஹியர் இட் இஸ் I0. ஓகே, I0 அண்ட் 3 I0. அப்போ உங்களை இந்த 3 I0 உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணிய போதும். ஓகே, இந்த 3 I0 தட் ரீப்ளேஸ் வித் ஜஸ்ட் I0. 3 I0 இங்கே I0 இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணும். I0 இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் தி நெட் magnetic field at the center? I0 ஈக்குவல் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் கிடைக்கும். வாட் இஸ் ரிசல்ட்? ஈக்குவல் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் பிளேஸ்ட் அட் தி வெர்டிசஸ் ஆஃப் a regular polygon, then the field at the center is equal to 0. இப்போ இந்த போர்டில் எந்த வரைக்கும் magnetic field that is equal to 0 கிடைக்கும். ஸோ ஹியர் I0 இங்கே பிளேஸ் பண்ணியால் ரிமைனிங் கரண்ட் இங்கே யார்? ரிமைனிங் கரண்ட் 2 I0. ஸோ magnetic field at the center is only due to 2 I0. அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் magnetic field at the center that produced by a conductor carrying current 2 I0. ஆல்ரெடி ஃபார்முலா உங்களுக்கு தெரியும். magnetic field at the center, okay, at the center that is B is equal to, for infinite straight conductor, B is equal to formula mu0 divided by 4 pi, okay, mu0 by 4 pi into 2I divided by R. Okay, so mu0 by 4 pi into 2I by R is formula. Okay, in the case current I is equal to R, current I is equal to 2 I0 is the current. So the magnetic field at this center B is equal to mu0 by 4 pi into 2 I0 divided by R. Okay, 2 to 4 அங்கே cancel ஆகும். That is equal to mu0 I0 divided by R. Okay, instead of R
side length ningal substitute panni ungalanga substitute panniya podum. Okay, so instead of r becomes a. In the problem right answer eppadi varum is equal to mu naught I naught divided by a. Okay, so the right answer mu naught I naught divided by a. Okay, so mu naught I naught divided by a, the right answer pi a. Okay, already and the equation there is a pi. Okay, so pi inge missing achu, so it's a pi. Okay, pi a, pi engu varum, pi also include pananam. Okay, so that is mu naught I naught divided by pi is the right answer. Okay, appo indha problem thila which technique apply pananam? Okay, equal current carrying conductors are placed at the vertices of a regular polygon, then the center of it is a null point. Net field at the center is equal to 0. Okay, then move on to the next question. A cell is connected between the points A and C of a circular conductor ABCD with a center O with an angle AOC equal to 60 degree. If B1, B2 are the magnitude of the magnetic field at O due to the current in ABC and ADC, the ratio of B1 and B2. Ratio of B1 and B2 find panam. Okay, so ratio of B1 and B2. In the case here there are two arcs. The upper side arc irukku, keede indha madiri arc irukku. மேலே யாருக்கும் magnetic field ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், கீழே இந்த யாருக்கும் magnetic field ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். நெட் magnetic field வந்து சென்டர் தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். இப்போ இந்த கொஸ்டினில் here it is 60 டிகிரி, இங்கே யார் 300 டிகிரி. ஓகே, 60 டிகிரி அண்ட் 300 டிகிரி. உங்களுக்கு கொஸ்டின் வரும்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 60 தட் இஸ் 200 கிடைக்கும், 200 இங்கே மேலே 160 கிடைக்கும், ஒரு 100 260 அந்த மாதிரியெல்லாம் கொஸ்டின்ஸு சேஞ்ச் கிடைக்கும். ஓகே, அப்போ எனி ஆங்கிள் கிடைச்சாலும் எப்படி இந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணணும். உங்களுக்கு ஜெனரல் இக்குவேஷன் டிரைவ் பண்ணலாம். ஓகே, இஃப் சப்போஸ் இட்ஸ் சப்டெண்டட் ஆங்கிள் θ1, ஹியர் ஆங்கிள் θ2. ஸோ அந்த ஜெனரல் இக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ணலாம். இப்போ ஜெனரல் இக்குவேஷன் ஃபைன் பண்ணும்போது ஸோ ஓகே திஸ் இஸ் சர்க்கிள், உங்களுக்கு பேட்டரி இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, பேட்டரி இப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது ஹியர் திஸ் இஸ் I2 கிவன் தட் இந்த கரண்ட் I2, இந்த மேலே கரண்ட் யார், மேலே கரண்ட் that is I1 is the current. So here in the angle that is θ2, the மேலே in the angle yaar θ1. So magnetic field at the center of an arc carrying current. And the formula is magnetic field at the center of an arc carrying current. What is the formula? That is B is equal to mu naught by 4 pi into I theta divided by r. Okay, magnetic field at the center of an arc carrying current B equal to mu naught by 4 pi I theta divided by r. Panka substitute பண்ணியா போதும். Here in the case one is θ1, okay, another is θ2. Okay, அந்த angle θ1 and θ2, மேலே θ1 கீழே θ2, மேலே current I1 கீழே current I2. panka θ1 and θ2 substitute பண்ணணும். Okay, so θ1 and θ2 substitute பண்ணும்போது here B1 is equal to mu naught by 4 pi into I θ1, that is I1 θ1 divided by r. So second case eppadi varum, B2 is equal to mu naught by 4 pi into I2 θ2 divided by r. Okay, so dividing you get B1 divided by B2 is equal to I1 θ1 divided by I2 θ2. Okay, so already we know that R is equal to L theta. R is equal to L theta. In the case R is equal to L theta. So okay, in the formula that is R equal to L theta, L is equal to R theta. L is equal to R theta inge apply பண்ணலாம். L is equal to R theta. L is equal to R theta. So L that is directly proportional to theta. Okay, L is equal to R theta, not R is equal to L theta. Okay, so L is equal to R theta. L equal to R theta வரும்போது L directly proportional to theta தான் கிடைக்கும். Okay, L directly proportional to theta. So உங்களுக்கு B1 by B2 is equal to I1 θ1 by I2 θ2. So I1 just theta directly proportional to length. இப்போ length அங்கே replace பண்ணியே போதும். Okay, so θ1 instead of θ1 we replace with L1. So I1 L1 divided by I2 L2. So I1 L1 divided by I2 L2 தான் கிடைக்கும். So resistance R is equal to
R is equal to rho L divided by A. Okay, in the case, two wires area cross section same, resistivity also same. So the length directly proportional to radius number. So length directly proportional to radius. So length directly proportional to radius. Substitute paniya podum. Here I1 L1. So instead of I1 L1, so length proportional to radius, L proportional to R. Okay. So that is I1 R1 divided by I2 R2. Okay, what is I1 R1? I2 R2. What is I1 R1? Current into, that is the resistance. Current into resistance here, that is the potential difference. So I1 R1, up in the diagram, I1 R1. So this is I1 R1, this is I2 R2. Okay, in the bond, this is I1 R1. Okay, here I1 R1, here I2 R2. So parallel connection. So I1 R1 is equal to V1, I2 R2 equal to V2. So in the potential, potential difference equal because these two are in parallel. Okay, so that is V1 divided by V2. So V1 is also equal to V2. So it is equal to V1 divided by V2. Okay, so V1 divided by V2. So V1 is equal to V2. So V1 is equal to V2. So B1 by B2 is equal to. Okay, so B1 divided by B2 is equal to 1. So B1 is equal to B2. The ratio of magnetic field produced by the two arc, that is equal to 1. So B1 by B2 is equal to 1. That is the third option. Okay, so third one is the right answer. In the case, the general formula is theta 1 and theta 2. In the case, 60 degree and 300 degree. Instead of 60 and 300, suppose in the angle suppose 200. In the angle 160 kadachalum, B1 by B2 is always equal to 1. In the concept, okay, any angle is independent of that angle. Okay, B1 by B2, the ratio is always equal to 1. Okay, remember this concept also. Okay, so B1 by B2 equal to 1. So move on to the next question. PQRS is a square loop made of uniform conducting wire. If the current enters loop at P and leaves at S, then the magnetic field will be. So magnetic field will be. So there are four options. Maximum at the center of the loop and 0 at the center of the loop, 0 at all points inside the loop, 0 at all points outside the loop. In the case generally, the question is right hand thumb rule or right hand palm rule apply panni generally magnetic field find pannu. So right hand thumb rule or palm rule apply pannum. So this is the current. Okay, this is the current. Then closed fingers represents the direction of the magnetic field. Otherwise, this is the current. This is the palm. So normal to the palm. Okay, normal to the palm. That gives the direction of the magnetic field. Here, generally, in the method apply panniya podum. Here this is a current. Okay, current ipdi dhaan varum. In the side current enter aagum. Okay, current in the side ipdi enter aagum. In the side current inge leave aagum. Current split aagum. So regular polygon square equal number of sides varum. உங்களுக்கு எப்படி think பண்ணியே போதும். இந்த சைடுல here current is I by 4 இப்படி split ஆகும். I by 4 இங்கே also I by 4 இங்கே also I by 4 இங்கே 3I divided by 4 3I divided by இந்த மாதிரி வரும். So here I by 4 தெரியும். The current that is in clockwise direction வரும்போது தெரியும். clockwise வரும்போது current magnetic field that is into the plane. Here it is anti-clockwise direction. Magnetic field எப்படி தான் வரும்? Out of the plane தான் வரும். So net magnetic field at the center is equal to 0. Okay, so 0 at the center of the loop. That's right answer. 0 at the center of the loop. இந்த மாதிரி தெரியணும். First side one side current enter ஆகும், other side இங்கே leave ஆகும். உங்களுக்கு current distribution பார்க்கணும், current எப்படி split ஆகும். Okay, இப்போ generally உங்களை suppose இந்த மாதிரி one hexagon இப்படி hexagon okay இந்த மாதிரி pentagon எல்லாமே பார்த்தாரு one side இப்போ current enter ஆகும், other side current இப்படி leave ஆகும்போது net magnetic field at the center is equal to 0. இந்த மாதிரி அந்த கான்செப்டை மனப்பாடம் பண்ணிய போது இப்போ சீக்கிரம் உங்களுக்கு क्वेश्चन பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டைரக்ட் ஆன்சர் ரைட் பண்ணலாம். magnetic field at the center is equal to 0. I by 4 in clockwise direction, 3I by 4 in opposite anti-clockwise direction. അപ്പം I by 4 total 3I by 4 into the plane. So next 3I by 4 that is out of the plane தான் வரும். Okay, அப்போ டைரக்ட் அந்த ஆன்சர் ஃபைண்ட் பண்ணலாம். Okay, move to the next question. So uniform wire of resistance 24 ohm is bent in the form of a regular hexagon ABCDF. A cell of EMF 4 volt is having negligible internal resistance is connected across the side AB of the hexagon. The field at the center தான் find பண்ணணும். Okay, so field at the center find பண்ணால்
already discuss பண்ணிய மாதிரி same concept இங்கே apply பண்ணிய போதும். Okay, so here this is a hexagon. Okay, 6 sides, 1 2 3 4 5 6. Okay, 6 sides வரும். So here EMF of 4 volt is connected. EMF of 4 volt is connected. 4 volt இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும். 4 volt கனெக்ட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி தெரியும் இந்த பாயிண்டில் கரண்ட் இங்கே என்டர் ஆகும். இந்த பாயிண்டில் கரண்ட் இப்படி லீவ் ஆகும். கரண்ட் என்டரிங் and கரண்ட் லீவிங். ஓகே, இந்த ப்ரீவியஸ் கேஸ் இல்லையா? அப்போ கரண்ட் எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும்? ஸ்கொயர் பார்த்தால் எப்படி I/4. So here in case of a hexagon current இப்படி split. That is I divided by 6. I divided by 6. Here I divided by 6. Here it is 5I divided by 6. Okay, so net modified center is 0. இப்போ டைரக்ட் கொஸ்டின் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பதட்டம் வராது, சீக்கிரம் முடிக்கணும். அப்போது இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பார்க்கும்போது 24 is bent in the form of a hexagon. இப்போ டைரக்ட் இந்த கொஸ்டின் பார்க்கும்போது தெரியும். ஓகே, கரண்ட் I/6 ஸ்பிளிட் ஆகும். இப்போ magnetic field சென்டர் டைரக்ட்லி உங்களுக்கு ரைட் பண்ணால் that is equal to 0. இப்போ வித்தின் செகண்ட்ஸில் இந்த ஆன்சரை உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணலாம். ஓகே, that is equal to 0 இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஹெக்ஸகன். இப்போ பென்டகன், ஸ்கொயர், எனி ஜியோமெட்ரிக்கல் ஷேப்பு கேட்டாலும் ஓகே, ஒன் சைடில் செல் இப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஓகே திரும்பி போகும்போது அந்த ஃபீல்டை சென்டரில் எனக்கு 0 கிடைக்கும். ஓகே, சப்போ இந்த ஸ்கொயர், இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் கிடைச்சால் ஓகே, ஸ்கொயர் இப்படி கிடைச்சால் ஹியர் கரண்ட் இங்கே என்ட்ரு ஆகும். இந்த ரீஜனில் கரண்ட் என்ட்ரு ஆகும். ஹியர் கரண்ட் இப்படி என்ட்ரு ஆகும். இந்த ரீஜனில் கரண்ட் இங்கே லீவ் ஆகும். ஆல்சோ தெரியும் இங்கே 2 regions and parallel. Here it is I/2. Here also I/2. Current equilibrium split arm. So magnified center that is also equal to 0. Okay, so the first question பார்த்தா first question இப்படி வராது. current is in the same direction ആണ്. Okay, first question உங்களுக்கு எப்படி சொல்லிய மாதிரி splitting கிடையாது. first question எப்படி உங்களுக்கு shortcut formula சொல்லலையா? அந்த first questionல உங்களை the shortcut formula இப்படி அப்ளை பண்ணணும். Okay, shortcut formula அப்ளை பண்ணும்போது here this one current is in clockwise direction or current is in anti-clockwise direction மட்டும் வரும். இந்த கேஸில் டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். இந்த கேஸில் பாலிகன் இப்படி தான் வரும். ஓகே, ஹியர் திஸ் I இப்படி தான் வரும். I வரும். ஸோ என்டரிங் லீவிங். ஓகே, ஸோ ஹியர் clockwise current இந்த வரும். இங்கே clockwise current இங்கே ஓகே திரும்பி ஆப்போசிட் ஆன்டி clockwise current வரும். இந்த கேஸில் அப்படி வராது. current is in the same direction. அப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 1 இந்த கொஸ்டினிலும் டிஃபரன்ஸை உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, then move to next question. A circular coil carrying a current produces a magnetic field B0 at its center. The coil is now rewound so as to have 3 turns and the same current is passed through it. The new magnetic field at the center is. உங்களை டைரக்ட் ஆல்ரெடி தெரியும். magnetic field at the center of circular coil. Okay, field at the center of circular coil carrying current. Okay, so the magnetic field at the center of a circular coil carrying current formula already தெரியும். B is equal to mu 0 I divided by 2 R is the formula. இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஓகே அந்த ரேடியஸ் ரிலேஷன் ஃபைன் பண்ணி தென் magnetic field எல்லாம் ஃபைன் பண்ணும்போது டைம் அங்கே வேஸ்ட் ஆகும். வித்தின் செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணால் there is a relation. இப்போ circular coil carrying current produces a magnetic field B0 at the center. Coil is now rewound after 3 turns. Okay, so rewound into 3 turns. Initially here the magnetic field is B. Now it is rebound into N turns. Okay, rebound into N turns கடச்சால் உங்களுக்கு new magnetic field suppose that the center is B dash. That's the formula that is equal to N square B. Okay, so the center is equal to N square B. N square B apply பண்ணிய போதும். B is the field at the center due to 1 turn. That turns into n number of turns. Field at the center is equal to n square B apply பண்ணணும். Okay, here what is n? Here n is equal to 3. n is equal to 3 வரும்போது substitute பண்ணும்போது 3 square it becomes 9. இப்போ டைரக்ட் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா உங்களை மனப்பாடம் பண்ணணும். ஸோ B dash is equal to it is n square B. Okay, so B dash is equal to n square B. Here n is equal to here n is equal to 3. n is equal to 3, so n square becomes 9. So answer is equal to okay, B is equal to 3 square into B, that is equal to 9 times B. Okay, so second option is the right answer. இதெல்லாம் வித்தின் செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணலாம். இப்போ ஜெனரல் மெத்தட் உங்களை அப்ளை பண்ணும்போது டைம் நிறைய இங்கே லாஸ் ஆகும். இப்போ இந்த லாஜிக்கை உங்களை பை ஹார்ட் பண்ணியே போதும். ஓகே, ஸோ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Two long parallel wires
at a distance d apart carry a current 1 ampere and 3 ampere in the same direction. The wire carry 1 ampere current lies in the left of the wire and left of the other wire. The points at which their magnetic field cancelled located at. Okay, magnetic field cancel avadhan question. Okay, so they are carrying current in the same direction. ഇപ്പോൾ സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അന്ന പോയിന്റ് നാം ഫൈൻ പടണം. ഇന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറലി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് എല്ലാത്തിലുമേ കേൾക്കും. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് വാട്ട് ഈസ് ദി നെറ്റ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 0. இந்த கேஸில் வாட் இஸ் நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நெட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு விச் பாயிண்டில் 0 தான் கிடைக்கும். இப்போ உங்களோட ஒன் லாஜிக் அங்கே அப்ளை பண்ணணும். magnetic field null point, okay, net effect 0 கிடைக்கின்ற point is always nearer to the conductor carrying least current. Okay, so null point is always located at the conductor carrying least current. അപ്പോൾ least current എങ്ങനെ கிடைக்கும்? Okay, அந்த பக்கத்தில் தான் வரும். Okay, so always located the conductor. Okay, located the conductor carrying least current. Conductor carrying least current. Okay, so conductor carry least current. Okay, here and remember one thing, if two conductors are carrying current in the same direction kadachal, here it is I1 I2, same direction kadachal, the null point is located within the system, that is inside the system. That already the first conductor thumb rule apply பண்ணும்போது first conductor magnetic field inward direction தான் வரும், second conductor magnetic field outward direction தான் வரும். So net magnetic field at the center is equal to 0 தான் கிடைக்கும். அப்போ உங்களுக்கு சென்டரில் ஈக்குவல் கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் கிடைச்சால் சென்டர் தான் வரும் null point. இந்த கேஸில் I1 I2 ആണ്. ஈக்குவல் கரண்ட் கிடைச்சால் magnetic field at the center is equal to 0. Here I1 I2 വരുம்போது that zero field located at the conductor carrying least current. In the question that is 1 ampere and 3 ampere. 1 ampere current lies to the left of the other wire. So here it is 3 ampere. In the case 1 ampere, 3 ampere, 1 ampere. Okay, so here 1 ampere is left of the wire. So the problems, the solution பார்க்கும்போது, the option பார்க்கும்போது direct உங்களுக்கு தெரியும். So the null point is located to which point? Nearer to 1 ampere, nearer to 1 ampere and inside தான் வரணும். Okay, so same direction கிடைச்சால் conductor is carrying current in the same direction kadachal, okay, same direction kadachal, null point is inside the system. Okay, null point that is inside the system. Okay, inside the system. Okay, so here I1 I2 formula of null point, suppose at conductor carry least current and pakkathu varum, that distance suppose x is equal to I1R divided by, that is I1R divided by I1 plus I2, direct apply பண்ணிய போதும். Okay, so I1R divided by I1 plus I2, so I1 is equal to, here it is 1 into, okay, R, that is the separation. So x is equal to I1R I1 plus I2. What is I1? I1 is equal to 1 ampere 1 into R, that is D divided by D/4. For direct answer கிடைக்கும், that answer D divided by 4 இங்க வரும் at a distance D/4 to the right of the first wire. Okay, at a distance D/4 to the right, at a distance D/4 to the right of the first wire. So first option. In the case here the conductors are carrying current in the same direction. Suppose question இப்படி கேட்கும், if the conductors are carrying current in the opposite direction. இப்படி opposite direction வரும்போது உங்களை thumb rule or palm rule உங்களை அப்ளை பண்ணியால் magnetic field net field 0 உள்ள வராது, எங்கே போகும்? வெளியே தான் வரும். Okay, so net field உள்ள வராது, வெளியே போகும். So net field lies net field means that is 0 null point lies outside the system. Okay, lies outside the system. Okay, formula x is equal to I1R divided by I2 minus I1 apply பண்ணிய போதும். Okay, உங்கள null point
same direction current கிடைச்சாலும் opposite direction current கிடைச்சாலும் null point is always located at the conductor carrying least current தான். Okay, so least current தான் வரும். ஸோ உங்களை x உங்களை least current carrying conductor அந்த பக்கத்தில் இருந்து x உங்களை மெஷர் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் உங்களை டூ கேஸை ரிமூவ் பண்ணியா போதும். சேம் டைரக்ஷன், null point is inside system nearer to the conductor carrying least current. Opposite direction, null point that is outside system. Okay, also nearer to the conductor carrying least current. Okay, conductor carrying least current. So move on to the next question. Three long straight and parallel wires carrying current are arranged as shown in the figure. The wire C, which carries a current of 5 ampere, so it does not experience any force. The distance of C from the wire D is then, so from C to D and the distance are find பண்ணலாம். Net force at the center that is equal to 0. The center ல net force becomes 0. இப்போ net force அந்த சென்டரில் 0 கிடைக்கணுங்கில் உங்களை இந்த லாஜிக் அப்ளை பண்ணியா போதும். இந்த ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலாம். Here consider the current carrying conductors here I1, I2 and I3. Okay, this is I1. Okay, in the conductor carrying current it is I1. So now it is I2, another conductor that is I3. Here it is x. Next here, next that is 50 minus x. Okay, so this distance that is A in the distance here, in the distance B, AB. So net, the second conductor does not experience any force, So in the condition satisfy pannum, that is I1 divided by A. Okay, I1 divided by A is equal to I3 divided by B. So I1 by A equal to I3 divided by B. In the equation apply பண்ணியா போதும். இப்போ direct find பண்ணலாம். இப்போ question net for second conductor force that is equal to 0 கிடைச்சால் I1 by A is equal to I3 divided by B apply பண்ணலாம். So that is I1 by A. I1 is 15 divided by A, that is x, is equal to I3 10 divided by B, that it becomes 15 minus x. In the equation apply பண்ணியா போதும். Okay, இப்போ டைரக்ட் அங்கே cross multiply பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். That is x is equal to, ஃபைன் பண்ணும்போது that is x is equal to 9 தான் கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ இது கொஸ்டின் இப்படியும் கிடைக்காம x இங்கே 9 கிடைக்கும் போது here this is 9, இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணலாம். here that is ஃபைன் பண்ணும்போது 9 கிடைக்கும். 50 minus 9 ஆறு, 50 minus 9 that is 6 கிடைக்கும். இப்போ 9 cm 6 cm கிடைச்சால் here இந்த ப்ராப்ளத்தில் இப்படியும் கொஸ்டின் கேட்க. இப்போ there are 3 conductors are arranged. Okay, here and carrying current in the same direction 15, 5 and 10. 9 cm 6 cm வரும்போது ஓகே உங்களுக்கு இந்த ரேஷியோ ஃபைன் பண்ணலாம். விச் ரேஷியோ I1 by A is equal to I3 by B ஃபைன் பண்ணியால் அந்த ரேஷியோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியால் நெட் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் தி கண்டக்டர் 2 is equal to 0. ஓகே, அப்படியும் கொஸ்டின் கேட்க திஸ் இஸ் ரிவர்ஸ் ப்ரொசீஜர். ஓகே, ஹியர் ஆல்ரெடி நெட் ஃபோர்ஸ் அட் தி கண்டக்டர் 2 is equal to 0. உங்களுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணால் நெட் ஃபோர்ஸ் கேட்டால் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே செக் பண்ணியா போதும். ஓகே, இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியால் நெட் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு 0 தான் கிடைக்கும். ஓகே, எஸ். Move on to the next question. A magnetized wire of magnetic moment M is bent into an arc of circle that subtends at an angle 60 degree at the center. Equivalent magnetic dipole moment தான் ஃபைன் பண்ணணும். ஓகே, so here there is a magnet. இந்த மாதிரி magnet, in the magnet initially there is a magnetic moment M. It is bent in the form of an arc மாதிரி bend பண்ணி. Okay, then it subtends an angle 60 degree. அப்போ 60 degree ஒன் மெத்தடில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீட் எக்ஸாம் எப்படி வரும்? 90 degree கேட்காம், 45 degree கேட்காம், 100 degree கேட்காம், எனி ஆங்கிள் கேட்டாலும் எப்படி ஃபைன் பண்ணணும்? இந்த ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியா போதும். ஓகே, ஸோ நியூ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் தட் இஸ் m dash. ஓகே, m dash is equal to 2m by theta sin theta by 2. Okay, so new moment that is m dash is equal to, okay, m dash is equal to 2m by theta sin theta by 2. 2m by theta sin theta by 2. Okay, so m dash is equal to 2m by theta sin theta by 2. Here theta is in radian. So இந்த கொஸ்டின் டைரக்ட் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியா போதும். இந்த ஈக்குவேஷன் உங்களுக்கு மனப்பாடம் பண்ணணும். ஓகே, 2m by theta, 2m by theta that is 60 degree, that is pi divided by 3.
into sin theta by 2. So sin 60 divided by 2. எல்லாமே உங்களுக்கு சீக்கிரம் கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். Okay, 60 by 2. So sin 60 by 2, that is sin 30, 1 by 2. எல்லாமே இங்கே கேன்சல் ஆகும். டைரக்ட் ஆன்சர் கிடைக்கும். That is 3m divided by pi. Okay, so for magnet, initially magnetic moment is same. Now it is bent in the form of an arc. New moment is 2m by theta sin theta by 2. But direct and the shortcut formula inge apply panniya podum. Okay, remember this equation, 2m by theta sin theta by 2. So magnetic moment is same. Okay, that bend in the form of an arc. New magnetic moment in the equation apply. But generally ungala effective length ellame find panni varumbodhu time ange loss ஆகும். உங்களுக்கு இந்த equation by heart பண்ணியால within seconds la answer find பண்ணலாம். Okay, so again move to the next question. A magnetic moment m is bent at its midpoint, so that the angle between the two parts is 120 degree. The magnetic moment of the magnet. Okay, so initially m it is bent at its midpoint. In the previous case la it bent in the form of an arc மாதிரி create பண்ணி, here it bent at the midpoint. Bend at the midpoint வரும்போது okay உங்களுக்கு also இந்த formula apply பண்ணியா போதும். Okay, bend at the midpoint bend ஆகும்போது எப்படி வரும் this. Okay, இந்த மாதிரி வரும். Okay, the man is bent at the midpoint and subtend an angle 120 degree. question உங்களுக்கு வரும்போது 130 140 150 90 எல்லாமே கேட்கும். அப்ப generally if it is bend at an angle theta degree bend பண்ணியால okay no issue, இந்த formula apply பண்ணியா போதும். Okay, no moment m dash is equal to direct formula m sin theta by 2. Okay, m dash is equal to m sin theta by 2. Here theta is equal to 120 degree. Theta anga 120 degree தான் வரும். Okay, so 120 by 2 that is 60 sin 30 root 3 by 2 m root 3 divided by 2. Okay, so within seconds la answer find பண்ணலாம். Okay, otherwise உங்கள effective இருந்து எல்லாமே find பண்ணி okay solution find பண்ணுறது கொஞ்சம் டைம் அங்கே வேஸ்ட் ஆகும். இப்போ சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஃபைன் பண்ண m dot is equal to m sin theta by 2. இப்போ மேக்னெட்டை இப்படி பெண்ட் பண்ணும்போது அந்த ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா தெரியணும் m sin theta by 2. வித்தின் செகண்ட்ஸில் ஆன்சர் உங்களுக்கு ஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, தென் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் question. Say a conducting rod AC of length 4L is rotated about O in a uniform magnitude B directed into the plane. AO is equal to L, OC equal to 3L, potential difference across. Okay, potential difference find பண்ணலாம். Potential difference across the ends of the rod is. Potential difference find பண்ணியா போதும். Potential difference is equal to half B omega into in the formula apply பண்ணியா போதும் L2 square minus L1 square. Okay, so L2 square minus L1 square. In the case here suppose this is in the length L2, in the length L1, but direct L2 that is given half B omega into L2 square minus L1 square. So that is equal to half B omega L2 that is 3L whole square minus L1 yaru L1 that is equal to L. So 9L square minus L square 8L square by 2 that is 4B omega L square. Direct answer 4B omega L square. Okay, இந்த क्वेश्चनல டைரக்ட் உங்களுக்கு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ண டைரக்ட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணியா போதும். ஓகே, half B omega L2 square minus L1 square. உங்களுக்கு திரும்பி அப்ளை பண்ண L1 லெஃப்ட் சைடு L2 ரைட் சைடு கன்சிடர் பண்ணியாலும் இல்ல L1 ரைட் L2 லெஃப்ட் கன்சிடர் பண்ணியாலும் இஷ்யூ கிடையாது. ஓகே, இப்போ டைரக்டா இந்த ஷார்ட்கட் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம். வித்தின் செகண்ட்ஸில் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A conducting rod of length 12 is rotating with a constant angular speed omega about its perpendicular bisector. A uniform magnetic field exists parallel to the axis of rotation. The EMF induced between the ends of the rod is. Okay, uniform magnetic field exists parallel to the axis of rotation. EMF induced find பண்ணணும். Already தெரியும் previous formula. What is the potential difference or EMF induced across the conductor? That is E is equal to half B omega. So E is equal to half B omega into L2 square minus L1 square. In the case L1 is equal to L2 substitute பண்ணணும். Okay, so here L1 is equal to L2 substitute பண்ணும்போது direct that is equal to
0. Okay, so answer direct equal to 0 தான் கிடைக்கும். Okay, uniform magnetic field is exists to the axis of rotation. Okay, so fourth option is the right answer. இப்போ டேரெக்டாக சென்டரில் இந்த மாதிரி பாஸ் பண்ணி யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பர்பெண்டிகுலர் பிளேன் கிடைச்சாரு டேரக்ட் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு 0 ரைட் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ இந்த டைப்பு கொஸ்டின்ஸு ஓகே இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணியா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே டெக்னிக் அந்த ஷார்ட் டெக்னிக்கை உங்களுக்கு தெரியணும். ஓகே, அந்த ஷார்ட் டெக்னிக்கை உங்களை மெமரைஸ் பண்ணலாம். இப்போ சீக்கிரம் கொஸ்டின் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி வித்தின் செகண்ட்ஸில் ஆன்சரை ஃபைன் பண்ணலாம். ஆக்சுவல் தியரி கான்செப்ட் உங்களை அப்ளை பண்ணி வரும்போது ஓகே டைம் அங்கே லோஸ் ஆகும். ஓகே, சம் டைப்பு கொஸ்டின்ஸு இப்படி ஆக்சுவலி கான்செப்ட் தான் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ அந்த டைப்பு கொஸ்டின்ஸு அந்த மெத்தட்லாம் சால்வ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் செலக்டட் டைப்பு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் ஃபார்முலாஸை உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஏ கண்டக்டிங் ரோட் ஆஃப் லெங்த் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 is moving along a velocity 4 meter per second making an angle 30 degree with its length. Uniform magnetic field B is equal to 2 Tesla existing in a direction perpendicular to the plane of rotation. So potential difference தான் கேட்கணும். Okay, potential difference. உங்களை which road that is higher potential which end is lower potential அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைன் பண்ணணும். இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் here உங்களுக்கு ஃப்ளைமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு எண்ட் பொலாரிட்டி ஃபைன் பண்ணலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் அப்ளை பண்ணி left hand. So Fleming's left hand rule apply பண்ணியா போதும். Here four finger in the direction of the magnetic field, middle finger in the four finger in the direction of the magnetic field, middle finger in the direction of velocity, then thumb automatically points in the positive potential. So here this is the length இப்படி தான் வரும். This is the length, this is 30 degree. So here this component here, this is L, okay, here it is V sin 30, இது யார் V cos 30. So V sin 30 and V cos 30 இப்படி தான் வரும். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி motion induced EMF தெரியும். is equal to which formula? is equal to BLV is equal to BLV sin theta. ஓகே, இப்போ எண்ட் பொலாரிட்டி ஃபைன் பண்ணலாம். இப்போ டேரெக்டாக இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுக்கு EMF கிடைக்கும். BLV sin theta, what is the magnetic field? Magnetic field that is equal to 2 Tesla L1 BL. Velocity also for sin 30. Sin 30 is equal to 1/2. 2 அங்கே கேன்சல் ஆகும். ஓகே, 2 அங்கே கேன்சல் ஆகும்போது that becomes 4. So EMF டேரெக்டாக 4 கிடைக்கும். தென் எண்ட் பொலாரிட்டி தான் ஃபைன் பண்ணணும். எண்ட் பொலாரிட்டி எப்படி ஃபைன் பண்ணும்? எண்ட் பொலாரிட்டி ஃபைன் பண்ணால் ஃப்ளைமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல், 4 finger magnetic field, middle finger velocity. Okay, here the middle finger must be pointed towards V sin theta point பண்ணும்போது thumb automatically points in the positive potential. இந்த கேஸில் here that is A is in the positive potential and B is in the negative potential. So A இங்கே positive potential கிடைக்கும், B எப்படி வரும் negative potential கிடைக்கும். So VB minus, so it is VA minus VB is equal to 4 volts. Okay, அப்போ sign of end polarity. இப்போ சப்போஸ் இப்படி கிடைச்சால் இப்படி கண்டக்டர் கிடைச்சால் ஓகே, இந்த சைடில் கண்டக்டரை suppose the conductor, this is the conductor that is placed in a magnetic field B moving with velocity V. So 4 finger magnetic field, middle finger velocity. Okay, thumb எங்கே போ மேலே, thumb automatically points in the positive potential. இங்கே positive potential கிடைக்கும், இங்கே negative potential கிடைக்கும். Okay, 4 finger magnetic field, middle finger velocity, thumb automatically points in the positive potential. Okay, அப்போ அந்த லாஜிக் இங்கே அப்ளை பண்ணியா போதும். Okay, so here velocity and magnetic field and length are not mutually perpendicular. Velocity makes an angle theta. So அந்த கேஸில் use the component of velocity perpendicular to the length. அங்கே அப்ளை பண்ணலாம். Okay, so move on to the next question. Okay, the same type of question. An angular structure POQ formed by a conducting wires moving along its bisector normal to the magnetic field. Potential difference between the ends. Okay, potential difference find between the ends. Here it is an irregular shaped conductor. Irregular shaped conductor வரும்போது உங்களை BLV formula தெரியும், BLV sin theta
length உங்களை எப்படி ஃபைன் பண்ணணும், தட்ஸ் எஃபெக்டிவ் லெங்த் ஃபைன் பண்ணணும். எஃபெக்டிவ் லெங்த் ஃப்ரம் beginning A to ending of the conductor. இப்போ beginning A to ending A கன்சிடர் பண்ணியே போதும். ஸோ ஹியர் தி இனிஷியல் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ beginning A to end of the conductor இப்படி கன்சிடர் பண்ணணும். இந்த லெங்த்தை உங்களுக்கு ஃபைன் பண்ணணும் ஃபார் தி எஃபெக்டிவ் லெங்த். ஓகே, வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ் லெங்த்? ஹியர் இட் இஸ் தீட்டா. தீட்டா கிடைச்சால் ஈச் ஆங்கிள் எப்படி தான் வரும்? ஓகே, ஹியர் எல் எல். ஓகே, எல் எல். ஹியர் இட் இஸ் லெங்த் எல். லெங்த் எல் தான் வரும். ஹியர் இட் இஸ் இந்த ஆங்கிள் எப்படி வரும்? இந்த ஆங்கிள் பிகம்ஸ் theta by 2 தான் வரும். இந்த ஆங்கிள் ஆல்சோ யார்? தட் இஸ் theta by 2. இப்போ இந்த லெங்த் எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம்? ஓகே, இந்த லெங்த் எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம்? இந்த லெங்த் தட் இஸ் தி எஃபெக்டிவ் லெங்த். இந்த லெங்த் தான் ஃபைன் பண்ணணும். இந்த லெங்த் அங்கே ஃபைன் பண்ணும்போது உங்களை ரிசால்வ் பண்ணணும். ரிசால்வ் பண்ணி வரும்போது உங்களுக்கு திஸ் இஸ் theta by 2, திஸ் பிகம்ஸ் யார்? theta by 2. இந்த லெங்த் L by 2. Here it is L is given, not L by 2, L. ஸோ உங்கள் டைரக்டாக L ரைட் பண்ணி L sin theta by 2. கீழே யார்? L sin theta. What is the total length? Total length is equal to total length for the calculation of induced EMF 12 sin theta by 2. 12 sin theta by 2 அங்கே வரும். ஓகே, ஸோ 12 sin theta by 2. ஸோ EMF is equal to BLV sin theta. அப்ளை பண்ணி அப்போ is equal to BLV sin theta. Okay, that's a BLV. So here E is equal to BLV. So E is equal to that is B. Then L are 12 sin theta by 2 into V. The answer that is 2BVL. 2BVL sin theta by 2. First one is the right answer. In the case, suppose உங்களுக்கு potential which is at higher potential, which is at lower potential கேட்டால் அந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணணும். இந்த மெத்தட் அப்ளை பண்ணும்போது 4 finger is magnetic field. Magnetic field is perpendicular to the plane and this middle finger, that is the middle finger is the velocity. This is the velocity. Velocity thumb indicates the positive potential. Thumb எங்கே போகும்? பிடிக்கும்போது thumb மேலே P, that is positive. Okay, so here the P, it is positive potential, Q becomes negative potential. சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஆன்சர் ஃபைன் பண்ணலாம். ஓகே, அப்போ இந்த ரூல் தெரியணும். சைன் ஆஃப் end polarities of a cell, that is given by Fleming's left-hand rule. Okay, let's move on to the next question. Okay, the similar type of question, a thin semicircular conducting loop PRQ of radius R is falling with its plane vertical in a horizontal magnetic field B. The potential difference developed across ring when its speed is V. Okay, so potential difference in the case find பண்ணணும். Here the velocity in which direction? So velocity that is in the downward direction. Okay, this is the direction of velocity. Here. Okay, தெரியும். what is the induced EMF? is equal to BLV. It's an irregular shaped conductor. Irregular shaped conductor வரும்போது to find induced EMF you have to consider the shortest distance between the initial and the final point of the conductor. In the shortest distance find பண்ணணும். This is a semicircle. This is R total area. Total that is 2R. இப்போ 2R அங்கே substitute பண்ணியா போதும். is equal to B. Length becomes 2R into V. So B 2R into V. 2RBV. Which option? This is 2RBV. So magnitude is given. Then R is at higher potential. The previous ruler இங்கே யூஸ் பண்ணணும். 4 finger in the direction of the magnetic field. Okay, magnetic field is into the plane. Okay, 4 finger in the magnetic field. Middle finger in the direction of velocity. Velocity எங்கே போகும்? Velocity கீழே போகும். So 4 finger magnetic field. Middle finger கீழே போகும். What is the thumb? Thumb automatically points in the positive potential. The 4 finger magnetic field, middle finger velocity, thumb in the positive potential. So here the region R becomes positive and P becomes negative. Okay, so region R becomes positive and P becomes negative. That is the potential difference between 2 points. Okay, 4 finger magnetic field, middle finger velocity, magnetic field velocity, thumb automatically points in the positive potential. And the logic இங்கே apply பண்ணும்போது R becomes positive and P becomes negative. Okay. Move on to the next question. A current carrying infinity long straight wire is kept along the diameter of a circular loop without touching it. The correct statement is. Okay, so correct statement. இந்த மாதிரி statement type questions உங்களை more concentrate பண்ணணும். Okay, the mistake கிடைக்க ரொம்ப சான்ஸ் இருக்குது. So here a current carrying infinity long straight wire is kept along the diameter of a circular loop without touching it. So this is the circular loop. இதுதான் wire. Okay, the current without touching it. Okay, இங்கே டச்சிங் கிடையாது. கரண்ட்டுக்கு மேலே போகும்.
The EMF induced in the loop is finite if current is constant. EMF induced in the loop is finite if the current increases at a steady rate. EMF induced in the loop is 0 if the current decreases at a steady rate, and EMF induced in the loop is finite. Okay. So which option that is correct? EMF induced பண்ணனும் தெரியணும், flux change கிடைக்கணும். First இந்த கேஸ்ல flux change கிடைக்குமா அதான் first உங்களுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணணும். Here there is a ring, there is a conductor. இந்த மாதிரி இருக்கு. Okay, without touching it. So here இந்த மாதிரி ring வரும்போது here using right hand thumb rule. Right hand thumb rule இங்க அப்ளை பண்ணணும். Right hand thumb rule அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி வரும்? இங்க அப்ளை பண்ணும்போது right side எப்படி? Right side magnetic field lines are into the plane. Left side எப்படி வரும்? Left side out of the plane தான் கிடைக்கும். Okay, right side into the plane, left side out of the plane. What is the net magnetic field linked with the loop? எப்படி வரும்? Net magnetic flux or a field that is linked with the loop of phi net is equal to 0 because right and left half equal area. இப்போ அந்த லூப்பில் ரைட் சைடு பார்த்தாலும் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தாலும் ஈக்குவல் ஏரியா தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ரைட் சைடு தட் இஸ் இன்டு இங்கே யார் இங்கே அவுட் ஆஃப் தி பிளேன் தான் கிடைக்கும். ஸோ கரண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியாலும் டிக்ரீஸ் பண்ணியாலும் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் சைடு காஸ் ஈக்குவல் ஏரியா. ஸோ ஃப்ளக்ஸ் ஆல்சோ சேஞ்சஸ் ஈக்குவலி இன் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஹாஃப். ஸோ தி ஆன்சர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு தி EMF induced in the loop is 0 if current decreases at a steady rate. Current increase பண்ணியாலும் that becomes equal to யார் 0. current constant கிடைச்சாலும் that is equal to 0. இந்த ஆப்ஷனில் induced is 0 if current decreases. question இப்படி கேட்கலாம், increases EMF is equal to 0, current constant EMF is equal to 0 without touching right left equal area தான் கிடைக்கணும். ஏரியா சேஞ்ச் கிடைச்சால் அப்படி வரா. சப்போஸ் இப்படி லூப் உங்களை இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணியாலும் ஓகே லூப் இப்படி தான் லூப்பு, இந்த லூப்பில் இப்படி கண்டக்டர் ப்ளேஸ் பண்ணி இப்படி வித்தவுட் டச்சிங் இப்படி ப்ளேஸ் பண்ணியாலும் எக்ஸாக்டாக அந்த கேஸில் மாதிரி EMF 0 வராது. பிகாஸ் இங்கே ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் கிடைக்கும். ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு பார்த்தால தட் இஸ் ஏரியா தட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட். அந்த கேஸில் EMF அங்கே இன்டியூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ more next question. A horizontal straight conductor when placed along south north direction falls under gravity. The conductor இங்கே place பண்ணி south north direction then இங்கே கீழே போகும். An EMF is induced, an induced EMF from north to south, no EMF along the length, the induced EMF along the length, இந்த மாதிரி எல்லாம் ஆப்ஷன் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ horizontal straight conductor when placed along south north direction falls under gravity. South to north direction falls under gravity. இப்போ south north direction ஓகே தெரியும் உங்களுக்கு எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு டைரக்ஷன் தெரியணும். அடுத்த டைரக்ஷன் ஆஃப் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வெர்டிக்கல் கம்பவுண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் டவுன்வே டைரக்ஷன். ஒப்சர்வர் பார்க்கும்போது அந்த ஒப்சர்வருக்கு டவுன்வே டைரக்ஷன் தான் வெர்டிக்கல் கம்பவுண்ட் தான் வரும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் டவுன்வே டைரக்ஷன். இந்த ஒப்சர்வருக்கு டவுன்வே டைரக்ஷன் தான் வரும். ஸோ ஹொரிசோண்டல் கம்பவுண்ட் தெரியும் தட் இஸ் மேக்னெட்டிக். ஓகே, ஸோ மேக்னெட்டிக் north to magnetic south. Okay, magnetic north to magnetic south is the direction of earth magnetic field, horizontal component of earth magnetic field. In the case conductor is along south to north direction. Okay, south to north direction. So EMF is current, no EMF, there are 4 options. South to north direction. South to north വരുമ്പോൾ தெரியும் south to north direction there is a horizontal component. So length and horizontal component are parallel. தெரியும் is equal to BLV, that is the induced EMF. Okay, is equal to BLV is the formula. In the formula that is applicable only if 3 quantities are mutually perpendicular. 3 quantities mutually perpendicular கிடைக்கணும். Out of 2 quantities, out of 3 any 2 quantities are parallel, no EMF is induced. In the case here horizontal component of earth magnetic field that is which direction? That is north to south, north south direction. Here the conductor is placed along north south direction. That means magnetic field and length are parallel, no EMF is induced due to horizontal component. But here எங்கே போகும்? கீழே வரும்போது vertical component. So vertical component which direction? Downward direction. So vertical component is in the downward direction. So velocity also downward direction. Parallel, no EMF is induced due to horizontal component of earth magnetic field and vertical component of earth magnetic field. So which is the right answer? No induced EMF is along the length of the conductor. Okay, no induced EMF is along the length of the conductor. Option 3 is the right answer. In the case உங்களுக்கு suppose the conductor is placed along east west direction. அப்படி east west direction. East west direction place பண்ணியால earth magnetic field தெரியும், horizontal component is along north south direction. East west direction place பண்ணும்போது north south direction தான் horizontal component வரும், velocity கீழே வரும். Okay, so 3 quantities are mutually perpendicular. அந்த கேஸில் மட்டும் EMF is induced across the conductor. Otherwise no chance for production of any
EMF and current. Okay, so in the question number, okay, this option 3, no EMF induced. இப்படி திங்க் பண்ணியே போதும், ஈஸ்ட் வெஸ்ட் கிடச்சா மட்டும் இங்கே EMF இங்கே இன்டியூஸ் ஆகும். நோர்த் சவுத்தில் பிளேஸ் பண்ணியால் EMF இன்டியூஸ் ஆகாது. இஸ் அ பேசிக் தியரி. உங்களை ஹொரிசாண்டல் அண்ட் வெர்டிக்கல் கம்போனன்ட் ஆஃப் எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பார்க்கணும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது, இந்த மாதிரி ஏர்க்ராஃப்ட் மேலே போகும்போது விங் ஸ்பான் அந்த எர்த் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அங்கே கட் பண்ணும், அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம். இப்போ உங்களை விச்ச கம்போனன்ட் எங்கே பெர்பெண்டிகுலர் கிடைக்கும், அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி அந்த ஆன்சரை ஃபைன் பண்ணணும். ஓகே, தென் next question, if a magnet is dropped through a vertical hollow copper tube, then time taken to reach the ground is longer than the time taken if the tube was made of plastic. Magnet will attract and stick the copper tube. Time taken to reach the ground is longer than the time taken if the tube was made up of stainless steel. Time taken by the reach the ground is does not depends upon the radius of the copper tube. Okay, the time taken to reach the ground is longer than the time taken if the made of plastic. Initially there is a tube, just plastic தெரியும். here magnet இங்கே ட்ராப் பண்ணும்போது தெரியும், here the flux அல்லே flux அங்கே சேஞ்ச் ஆகும், அல்லே flux அங்கே சேஞ்ச் ஆகும், relative motion. flux சேஞ்ச் ஆகும்போது தெரியும் what happens, the EMF is induced. Okay, so according to Lenz's law, what is the Lenz's law? Direction of induced EMF in such a way that it opposes the reason behind the change of flux. Okay, it opposes the reason, அந்த reason oppose பண்ணணும். Here magnet is dropped through a vertical hollow copper tube. The copper tube, the time taken to reach the ground is longer than the time taken if it was made of plastic. So, copper tube is a conductor. Place பண்ணும்போது what happened, flux change கிடைக்கும். What is the reason for the flux change? Reason for the flux change, that is the motion of the magnet towards the copper tube. So, that is the reason for the flux change. So, oppose பண்ணணும். அது எப்படி oppose பண்ணணும்? உங்களுக்கு oppose பண்ணால் here it should repel இல்லையா, அந்த காப்பர் டியூப் அங்கே ரிப்பல் பண்ணும்போது கீழே வருന്ന டைம் ஓகே கொஞ்சம் தட் மேக்னெட் ஃபேஸ் ஒப்போசிஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒப்போசிஷன் ஃப்ரம் தி காப்பர் டியூப், தென் டைம் நிறைய டைம் எடுக்குங்க கீழே வர நேட். பிளாஸ்டிக் ஆகும்போது ஓகே அந்த கண்டக்டிங்கே கிடையாது, பிளாஸ்டிக் ஆகும்போது மேக்னெட் சீக்கிரம் கீழே போகும். ஓகே, ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் டைம் டேக்கன் டு ரீச் தி கிரவுண்ட் இஸ் லாங்கர் தேன் தி டைம் டேக்கன் இஃப் தி டியூப் வாஸ் மேட் ஆஃப் பிளாஸ்டிக். ஓகே, டைம் டேக்கன் டு ரீச் தி கிரவுண்ட் இஸ் லாங்கர் than if it is made of plastic. Plastic ஆகும்போது அந்த மாதிரி கண்டக்டிங் ஒன்றும் கிடையாது, சீக்கிரம் மேக்னெட் கீழே போகும். ஓகே, ஸோ காப்பர் டியூப் ஆகும்போது இட் அப்போசஸ் தி ரீசன் பிஹைண்ட் தி சேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ். அப்போ உங்கள் லென்சஸ் லோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது லென்சஸ் லோ தெரியணும். வாட் இஸ் தி ரீசன் ஃபார் தி ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச், அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். அந்த ரீசனை ஒப்போஸ் பண்ணியா போதும், அப்போ சீக்கிரம் உங்களுக்கு ஆன்சர் ரைட் பண்ணணும். ஸோ ஹியர் ஐ மேக்னெட். த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், north south is suspended from a spring and when it oscillates, the magnet moves to and out of the coil C. The coil is connected to a galvanometer G. As the magnet oscillates, ஆகும்போது G shows no deflection. G shows deflection to the left and right, but amplitude steadily decreases. Okay, G shows deflection to left and right with constant amplitude. G shows deflection on one side. Okay, so direct வரும்போது here it oscillates, magnet இங்கே oscillate ஆகும். Okay, இங்கே oscillate ஆகும்போது தெரியும் here இந்த கோயில் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் கிடைக்கும். வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் தி ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச்? இனிஷியலி இது மேக்னெட் இப்படி ஓசிலேட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் அன் அன்டாம்ப்டு ஓசிலேஷன். அந்த ஓசிலேஷனை யார் இந்த கோயிலை ஒப்போஸ் பண்ணணும். ஸோ அன்டாம்ப்டு ஓசிலேஷன்ஸ் தான் அந்த ஒப்போஸ் பண்ணும்போது எப்படி வரும், தட் பிகம்ஸ் டாம்ப்டு ஓசிலேஷன் பிகம்ஸ் டாம்ப்டு. அப்போ அந்த ரீசனை ஒப்போஸ் பண்ணணும். தட் அன்டாம்ப்டு ஓசிலேஷன் தட் பிகம்ஸ் டாம்ப்டு. ஸோ ஜி ஷோஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பட் ஆம்பிளிட்யூடு ஸ்டெடிலி decreases, amplitude இப்படி decrease பண்ணி போகும். ஓகே, that is the reason. இப்போ ரீசன் மேக்னெட்டை இங்கே ஓசிலேட் பண்ணணும். ஸோ கோயில் பிளேஸ் பண்ணும்போது ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும், அந்த மோஷனை ஒப்போஸ் பண்ணணும். அப்போ அந்த ஓசிலேஷன் ஆம்பிளிட்யூட கம்மியாகும். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு Lenz's law. Okay, then move on to the next question. The given circuit ratio of I1 to I2, where I1 is initial current T equals 0, I2 is the steady current from the battery. இந்த கேஸ் நீங்கள் இண்டக்டர் தான் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ உங்களை இந்த டைப்பு கொஸ்டின் டிரான்சியன்ஸ் இந்த டைப்பு கொஸ்டின்ஸ் வரும்போது இந்த கான்செப்டை உங்களை அப்ளை பண்ணியா போதும். ஓகே, அட் T equal to 0 at the instant of closing the switch, the inductor acts as insulator. Okay, inductor acts as insulator and it blocks the current. At T equal to 0, inductor acts as insulator and it blocks the current. And at T equal to infinity, எப்படி தான் வரும் here, inductor acts as T equal to infinity, inductor acts as conductor
and it almost offers zero resistance and it bypass the current. Okay, so at t equal to 0, that inductor acts as insulator and it blocks the current at t is equal to infinity, or after a long time closing the switch, what happens? It acts as a conductor and it bypass current. So initially at t equal to 0, t equal to 0 വരുம்போது inductor acts as insulator. Insulator means open circuit மாதிரி ட்ரீட் பண்ணோம், இங்கே current flow கிடையாது. But the current at t is equal to 0. Current at t equal to 0, that is equal to v by r, 10 divided by r, that is 6 plus 10, 6 plus 4, 10, okay. 10 by 10 is equal to r, that is 1 ampere, 1 ampere is the current. At t equal to 0, that is the current 10 divided by 10, 1 ampere தான் கிடைக்கும், okay. Then at infinity, at infinity தெரியும் that inductor acts as a conductor and it almost zero resistance. இங்கே resistance 0 ட்ரீட் பண்ணியே போதும், resistance 0 வரும். இந்த கேஸில் resistance 0 அப்புறம் ட்ரீட் பண்ணணும். So here 4 and 4 are in parallel. 4 parallel கிடைச்சால் effective resistance யார்? That becomes 2 plus 6 8. So current is equal to, current at t is equal to infinity equal to v divided by r, okay. It is v 10 divided by 8. So ratio find பண்ணணும், ratio find பண்ணும்போது that is I1 divided by I2, t equal to 0 and t equal to infinity, okay. That becomes 0.8. 0.8 is the right answer. இப்போ இந்த கேஸில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் உங்களை ரிமூவ் பண்ணியா போதும். at t equal to 0, inductor acts as insulator and it blocks the current. at t equal to infinity, inductor acts as conductor, okay, and it bypass the current and it almost offers zero resistance, okay. Then two identical magnetic dipoles are placed separated by a distance d. Magnetic intensity midway of the dipole is, okay. அப்போ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் magnetic intensity தான் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ இந்த கேஸில் there is a first magnet. இந்த first magnet இப்படி தான் வரும், okay. இந்த first magnet here, which line? This is the axial line of the magnet, okay. So this one is the axial line of the magnet. This is the axial line. This one is the axial line of the magnet. This one is axial line. In the line are equatorial line. So in the magnet in the point is the axial line. In the magnet is the magnet paathala, this is the equatorial position. In the magnet this is the axial position, okay. So axial position இப்படி ஒரு field, axial position field that is same direction of the magnetic moment. So axial position, that is field is in the same direction of magnetic moment தான் கிடைக்கும். So the same direction of magnetic moment here southern node, this one, okay. Equatorial position இப்படி வரும், opposite the direction of the magnetic moment. So opposite direction இப்படி தான் வரும். This is south north is the direction of the magnetic moment, opposite direction varanam. So this is the B equatorial. What the net one? Both are mutually perpendicular. Net B net is equal to root of B axial square plus B equatorial square is equal to root of B axial. தெரியும் B axial is equal to, what is the relation? B axial is equal to 2 times B equatorial. So it is equal to B axial is 2 times B equatorial. B axial is equal to 2 times B equatorial, okay. So B net is equal to, B axial is 2 times B equatorial plus B equatorial square. So B net is equal to root of 5 into B. Root of 5B தான் வரும், root of 5B. already தெரியும் what is the field at equatorial position. Field எப்படி வரும்? Equatorial position, that is a field is equal to, what is the formula? Field is equal to mu naught by 4 pi m divided by r cube, okay. Mu naught by 4 pi. So field at the equatorial position, B is equal to mu naught by, okay, mu naught by 4 pi into m divided by b cube. So mu naught by 4 pi into m root of 5, okay, divided by d cube. Mu naught by 4 pi m by d cube, okay. Option 2. There is a combination of axial and equatorial field at the midpoint that are mutually perpendicular. So direct apply பண்ணி find பண்ணியா போதும், okay. So move on to the next question. ABC is carrying current I, bend in the fast shown in the figure and placed in a uniform anti-field. The magnetic induction B, AB equal to 1, ABC equal to 45. Ratio of force on AB and
BC is equal to AB and BC find பண்ணணும். Okay. So AB and BC that is equal to general formula தெரியும். So force acting on a conductor carrying current in a magnetic field is given by F is equal to that is BIL sin theta. BIL sin theta. Theta is the angle between the magnetic field and the current element. Okay. So theta is the angle between the magnetic field and the current element. So F is equal to BIL sin theta. Here the magnetic field that is B. B is the field. First conductor பார்த்தால் that is perpendicular. So first conductor இங்கே perpendicular to the magnetic field. Theta is equal to 90 degree. So B, what is the current? I into that is length, that is L. Okay, length is equal to L. So that is F is equal to BIL. So in the second conductor magnetic field force find பண்ணணும், that is F2. That is equal to BIL sin theta. The second conductor வாதால் it makes an angle 45 degree தான் வரும். Okay, 45 degree வரும்போது here also same magnetic field carries the same current I and L into sin 45. Sin 45 is 1 by root 2. So ratio find பண்ணும்போது that is equal to root 2. Okay, the ratio of force on AB and BC தான் find பண்ணணும். Okay, AB and BC find பண்ணிய போதும். Okay, so it makes an angle 45 degree. Okay, so that becomes root 3. But direct formula BIL sin theta அது மட்டும் வரும் அந்த ப்ராப்ளத்தில். Here magnetic field due to a current carrying loop or coil at an axial point B is B, equatorial point that is at a point B and at a equal distance it is plane is B2. B1 divided by B2. So B1 divided by B2. So B1 direct there is an axial position. So B1 is the axial position. Okay, so B1 is the axial position. Here inge that is the equatorial position. Okay, so there is B1 by B2. So B1 by B2 is equal to, but direct find பண்ணியா போதும். B1 by B2 is equal to B axial divided by B equatorial. Okay, B axial by B equatorial. B axial is equal to 2 times B equatorial divided by B equatorial. Equatorial cancel. Answer becomes 2. Okay, so first option கிடைக்கும். நான் கொஸ்டின் எல்லாம் டைரக்ட் இந்த டயக்ராம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு பதட்டம் வராது. ஓகே, உங்களை ஜஸ்ட் கூலாக கொஸ்டின் ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்ணி ஓகே டேரக்ட் பார்க்கும்போது தெரியும். ஒன் இஸ் ஆக்சியல் லைன், another is in the equatorial position of the magnet. Okay, so remember this formula. B axial is equal to 2 times B equatorial. So velocity and acceleration vectors of a charged particle moving perpendicular to the direction of the magnetic field at a given instant of time is given. Value of C is, so velocity and acceleration of a particle in a perpendicular magnetic field is given. Value of C தான் ஃபைண்ட் பண்ணணும். தெரியும் force இங்கே ஆக்டிவ் force that is perpendicular to the velocity and perpendicular to the magnetic field. Okay, அதான் ரிலேஷன். ஓகே, வித் பார்ட்டிகுலர் that enters perpendicular to the magnetic field தெரியும். இல்லை force எங்கே ஆக்ட் ஆகும், the force act in perpendicular to the direction of velocity. So force means that is perpendicular to velocity means acceleration also perpendicular to velocity. Okay, so acceleration also perpendicular to velocity. Here acceleration and velocities are given. Direct acceleration perpendicular to velocity, that is A dot V. Direct A dot V equal to 0. Dot product அங்கே ஃபைண்ட் பண்ணியா போதும். A dot V equal to 0 அப்ளை பண்ணும்போது direct 2I dot 3I. Okay, 6. Okay, so A dot V that is equal to 0. இப்போ சீக்கிரம் ஃபைண்ட் பண்ணணும். 2I plus 3J that is the velocity and acceleration 3I plus 4J. Direct dot product ஃபைண்ட் பண்ணணும். That is equal to, here it is 6. Okay, 6 plus 4 C equal to 0. C equal to minus 6 by 4 that is minus 3 by 2 that is equal to minus 1.5. Option 3 is right answer. இந்த ப்ராப்ளத்தில் கான்செப்ட் ஏது? A dot V equal to 0. Okay, then move on to the next question. A metal rod moves with a constant velocity in a direction perpendicular to the length. A uniform magnetic field exists in a space in a direction perpendicular to the rod as well as its velocity. Select the correct statement from the following. Correct statement find பண்ணியா போதும். Okay, the rod is at the same potential. There is an electric field in the rod. The electric potential is highest at the center and decreases towards its end. The electric potential lowest at the center increases towards end. Already தெரியும். Okay, if a conductor of length L placed in a magnetic field, okay, conductor of length L that is placed in a magnetic field that is moving with the velocity V.
Okay, so that's a potential difference that is established across the length of the conductor. How to find the end polarity? Forefinger in the direction of the magnetic field. Suppose the magnetic field is into the plane. Forefinger in the direction of the magnetic field, middle finger in the direction of velocity. Thumb always indicates the positive potential. Thumb is always indicate the positive potential. Here it is positive, here negative. So that's an electric field is established from positive to negative. So rod is at the same potential varada. Okay, mele higher potential kire, lower potential. There's an electric field in the road. That's right answer. Electric potential is highest at the center varada. Electric potential is lowest at the center varada. Highest point inge kedikkum, lowest point keeda varum. Okay, minimum low keeda varum, depending upon the velocity, direction of velocity and magnetic field. So there's an electric field. There's an electric field on the road. Option 2. Option 2 is the right answer. Okay. Then a circular loop of area 3 meters square and resistance 3 ohm is lying in a YZ plane. Magnetic induction at the location that changes with time is given. Magnitude of maximum current in the loop. Maximum current in the loop. Current already find that is induced EMF divided by resistance is the current. Induced EMF first find induced EMF find is equal to minus d5 by dt. Okay, minus d5 by dt apply. So minus d5 by dt apply. So is equal to minus d5 by dt apply. So flux theriyana, flux eppadi find pannum, flux phi is equal to b dot a. So flux is equal to b dot a, the dot product find panniya podum. Okay, here the magnetic field is given and it is lying in which plane? YZ plane. A is area vector eppadi find panna, that is normal to the surface. Okay, area vector normal to the surface find pannam. So here normal to the surface varumbodhu phi is equal to b dot a 2t cube minus 6t square I, okay, plus 3tj. So b dot a find panna. Okay, so b dot a area vector that is 3 meters square. So YZ plane paathala, that is normal, that is x. Okay, YZ plane x y z ipdi paathalum podu. Okay, here it is x y, this is the z. Okay, x ningala inga place panna, this is x y z. Okay, x y z. So here it is lies in which plane? It is YZ plane. Okay, YZ plane varumbodhu, okay, YZ. So YZ plane varumbodhu, this is YZ plane, this is the area vector. Appo inga paatha podum YZ kadachal normal aayittu aadam varum, exam varum. Okay, into x, that is 3 meter square. So x varumbodhu vector, that is 3i. So flux find pananam, phi is equal to multiply panniya podum 3 into 2 are 6 t cube minus 18t square. Okay, 6t cube minus 18t square is the flux. Then find the induced EMF is equal to minus d5 by dt find panam. Minus d5 by dt, that is equal to minus of d5 by dt. So t cube and the derivative, that is 3t square. So 18t square minus becomes 36t. Okay, 18t square minus 36t angu varum. Okay, then induced current find pananam. Induced current, that is I is equal to induced EMF divided by resistance apply panna. Here resistance it is equal to 3 ohm. Direct divide பண்ணும்போது உங்களுக்கு that is equal to 18 by 3, that is 6t square minus 12t. Okay, that is the current. And the question is, what is the maximum value of the current? Maximum value of current find pannan. So maximum value of current find pannan ungala, that is di by dt find pannan, di by dt. So di by dt, find di by dt, that put it is equal to 0. Because 0 substitute பண்ணும்போது then you get a t is equal to 1 second. The t equal to 1 second is okay, induced, okay, that current, that is maximum. That t equal to 1 second and the formula and the equation substitute பண்ணியா போதும். Okay, so t equal to 1 seconds அந்த கரண்ட்ல உங்களுக்கு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 12 minus 6. Okay, 12 minus 6. Okay, 12 minus 6 is equal to 6 ampere. Okay, option 4 is the right answer. അപ്പോൾ இந்த ப்ராப்ளத்தில் டேரக்டாக மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் தான் கேட்குது. இப்போ ஜென்ரலி வாட் இஸ் தி வேல்யூ ஆஃப் இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் அப்படி தான் கேட்கும். இப்போ டேரக்ட் உங்களுக்கு இன்டியூஸ் டிஎம் பை ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபைன் பண்ணியே போதும். பட் மேக்ஸிமம் வேல்யூ எப்படி கொஸ்டின் வரும்போது ஜஸ்ட் டிஐ பை டிடி. ஓகே, இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபைன் பண்ணி புட் இட் டு 0 உங்களை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், ஷார்ட்கட் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி சீக்கிரம் முடிக்கலாம் அந்த டைப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் பண்ணி பார்த்தாச்சு. இப்போ இன்றைக்கி உங்களை
இன்றைக்கி பண்ணி பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸு எகெயின் உங்களை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இன்றைக்கி கிளாஸ் டைம் இங்கே ஓவர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாருமே எகெயின் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் செஷனில் மீண்டும் பார்க்கலாம். ஸ்டே டியூன்ட் வித் KNA. விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ்.